2016 কোশ্চেন দেবো না? দাঁড়াও, Okay, sir. কোথায় গেলি বাবা? আচ্ছা, can you tell what is the upper limit and lower limit of the value? Question number 7A. Upper 31 Sir, lower 60. limit. হ্যাঁ 60 upper limit. আমি জানি না। And lower limit 31. কত 60 না রে? yes, sir. 60 sir. Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ Yes, স্যার sir. upper limit আর ম্যাক্স মিন Mean is 31. 31. 31 আচ্ছা, নাও স্টারস রুল লাগবে না। why stars do not required? arrange the data in the frequency distribution in 10 class interval. 10 class interval. Yes, sir. আমি জাস্ট শুধু টেবিলটা ফরমেশনটা দেখাচ্ছি। 10 class interval, so maximum is 30, sorry, minimum is 30, sorry 31. So I write the classes like this. Ten classes to, so range is Range should be 33. 30. Take 3. 30. Yeah. তাই তো? Yes, sir. So Sir. With 30/10, ঠিক করলাম। অঙ্কটা কি করবো ফ্রেশ করে? দরকার আছে? No, sir. হ্যাঁ স্যার করুন। আবার খাটবো, এটা বহু পরিশ্রমের কাজ। Yes, sir. কি স্যার কি করবো? হ্যাঁ কি মানে করবো না কি না করবো? না হ্যাঁ না স্যার না। করুন। আমি শুধু ক্লাসগুলো লিখে দিই এখানে, দাঁড়া বেটার হবে। আর একটু পরিশ্রম অঙ্কটা দেখি পারিস কিনা। আমি অঙ্কটা পারলে স্ক্রিনশট নিয়ে নে, নাহলে ইয়ার কোশ্চেনে পাঠিয়ে দেবো। এখানে হচ্ছে ম্যাক্সটা হচ্ছে কত? ম্যাক্স হচ্ছে 60, 60. মিন হচ্ছে 31. 31. So the 31. range হচ্ছে you can say 60 minus 31 equal to 30. Now K is the number of intervals, number of class that is given equal to 10. Right? So with equal to range by K, that is equal to 30/10, that is equal to 3. Okay, so we can start the class formation like this, right? Like as if class means এখানে ক্লাসটা হচ্ছে কে? এজ। এজ লিখে দিলি, tally marks, now frequency, So if we write only age, then if we write only age, হ্যাঁ নো টেনশন, চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা ভবিষ্যতে তাই করব। ইন ফিউচার উই উইল রাইট অনলি এজ, নট দ্য ক্লাস, বাট দিস ইজ দ্য Yes, sir. বিগিনিং অফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। সো ইফ পসিবল, কিন্তু at the time of exam no need to write this class লেখার কোনো দরকার নেই। You can write the age is simple, age, and here you Okay, can write the number of কি বলে, number of person. number, yes, sir. ফ্রিকোয়েন্সি লেখার দরকার নেই। ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকচুয়াল
The meaning of frequency is number of person here for this particular example. Frequency is a general form, right? Class is a general form. Okay. আচ্ছা এবার ক্লাসগুলো কি হবে সেটা আমি লিখে দিচ্ছি, এটা খুব জরুরি। Classটা you can start from 30 because 30 is the minimum value 31, so 30 is the more rounded value, so 30 to 3 তো 30 31 32 clear? আপত্তি আছে? No, sir. I will go for inclusive type 35 36 38 আমি জানি না হবে কিনা, তবু আমি একবার ট্রাই নিচ্ছি। স্যার 31 থেকে ধরলে অসুবিধা স্যার আছে? 31 হ্যাঁ হ্যাঁ আবার সেই কনফিউজিং ধরবো তাই তখন আবার 61 হয়ে যাবে হয়তো। হ্যাঁ কোনো অসুবিধা, ধরবো ধরছি, কোনো টেনশন নেই, বলিস তো ধর তাই করিস, তাই সবাই যা করবি সবাই এক কর, তাহলে কি হবে আমি পরের দিন নিয়ে টেস্ট করতে পারবো ঠিক করলি কিনা। ওকে তাই ধরছি, নো টেনশন, ঠিক আছে চলবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার 42 43 45 তারপরে বলো বাবু। ফ্রিকোয়েন্সিটা দয়া করে নিজেরা করো, ওটা বহুত পরিশ্রমের কাজ, আমার সময় লাগবে করতে। 46 48 49 51 52 54 just a minute হয়ে গেল, স্ক্রিনে আর আসছে না যে, যাই হোক বাকিগুলো ডেটাগুলো কত হবে আর কত পর্যন্ত যাচ্ছে বলতো। আমি এই দিকটা করি, হ্যাঁ এদিকে আর জায়গা নেই লেখা, এদিকটা লিখছি, পরের গুলো হ্যাঁ স্যার 50 after that 55 57 then 58 60 কত দূর পর্যন্ত আছে রে? 60 আর লাগবে না, কমপ্লিট তো, এটাই ভালো হয়েছে, এটাই ভালো হয়েছে বেটা, হ্যাঁ স্যার এইটাই ভালো হয়েছে জানিস তো। কটা হয়েছে নাম্বার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 একদম ডান, এটাই বেটার, Yes, sir. এটাই বেটার। ওকে একদম মিলে যাবে ঠিকঠাক। সো নাও ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য ফ্রিকোয়েন্সি কেসেস। হোম টাস্ক থাকলো, হোম টাস্ক থাকলো, অঙ্কটা পারলে ওকে স্যার ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করা স্যার, হ্যাঁ 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 বল বল বল, ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করাটা তো। হ্যাঁ ফ্রিকোয়েন্সি বল করা হোম টাস্ক। ওকে স্যার, ওকে ওকে। আমি স্ক্রিনশট নিয়ে নাও একজন, সুবিধা হলে সুবিধা হবে, এই পার্টটুকু পাঠিয়ে দিও তোমাদের গ্রুপে, দাগিয়ে রাখি, এই তাহলে সুবিধা হবে, দাঁড়া দাগিয়ে রাখি যে কোনটা কোন অঙ্কটা করতে হবে। এইটার এইটুক, শুধু এইটুক। What is percentage আমি এখনো বলিনি, frequency? আমি বলবো বলবো, ওয়েট কর, আমি জানি ওই জন্য এবারে দেইনি, ওয়েট কর। ওকে অনলি দিস ইজ দ্য হোম টাস্ক, ক্লিয়ার? So what is the meaning of percentage? You have to know first what is the meaning of percentage frequency etc. আমি বলছি খুব ইজি, কোয়াইট সিম্পল, আমি দেখাচ্ছি টেবিল, বাট এইটাকে করো, এটা ইজ বোরিং টাস্ক, বুঝতেই পারছো। আমি টেবিলটা বলে দিলাম, এই যে টেবিলটা দেখে নিও চাইলে, নাম্বার অফ ক্লাসেস, যাদের এখন অসুবিধা হয়েছে। ওকে নাও দ্য কোশ্চেন, what is the meaning of that? Let us go for this. Before going to what is the meaning of percentage frequency and cumulative frequency, there are two terms, percentage and cumulative. I mean, aschi pore, and there is another term that is called relative frequency. Okay, you have to explain. You can see all this in this note. দেখাচ্ছি পরে, দেখে নাও। So this is called the relative frequency. What is the meaning? Any idea? Can you say the value? কোনো বুদ্ধিমান বলতে পারবে what is the meaning of this? How can you get this? Quite simple.
this is nothing but 2 by 70. 2 from Frequency, total. total number of frequency. And what is percentage frequency? Into 100. Good. Into 100%. Yes. Into 100 equal to Percentage frequency. clear? Relative frequency into 100 equal to percent. খুব সিম্পল। আমি আবার বলছি আগে ওই টেবিলটা একটু ফটোমটো বানাতে সময় লাগে, বোরিং, but calculation of relative frequency is quite easy. Just if you go for the relative frequency and divide them by 10. কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার বলবি না, যদি ইয়েস স্যার বলিস তাহলে বলবো। রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বা পার্সেন্টেজে এনি ডাউট? হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট দ্য রিলেটিভ এন্ড পার্সেন্টেজ? আমি পরের দিন হোম টাস্ক দেবো, হোম টাস্ক দিলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বা পরের দিন আমি ক্লাসে করবো। ওকে, হাউ ক্যান ইউ জেনারেট দ্য রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি এটসেট্রা, যাতে তুমি তোমার কপিতে লিখে রাখতে পারো। ওকে, আজ ফর টুডে I just give them an idea what is the meaning of relative frequency and percentage frequency. And the next day I will explain with an example. Sir, how did this 70 came? 7 to bolo. Yes, sir, understood. Understood? That total number of frequency. Ekdom total. Total of frequency. So next day I will explain in details with an example. Okay, sir. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস জানেন, উইথ অ্যান এক্সাম্পল আমি এটা ডিটেইলস ব্যাখ্যা করব নেক্সট মানডে। এই হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আরএফ, লাইক পিএফ, এন্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার টার্ম দ্যাট ইজ কল্ড সিএফ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিএফ? বলছি, Cumulative frequency. what is the meaning of that? Let us explain. Just go for this. Sir, in the place of RF, what you will take? RF means relative frequency. Relative frequency. Yes, that I know, but in the place of RF, which number we will take? Place of RF That we need to find. That we'll find. কি করে, how can we find? বলো আরেকবার বলো। Array, 2 by 7. Okay, just see this. 2 How is can the it- frequency and বলো। 70 টাকে 2 দিয়ে কেন ভাগ করা হচ্ছে সেটাই। 70 কে 2 দিয়ে না, রিলেটিভ 2 কে 70 দিয়ে হ্যাঁ 2 কে 70 দিয়ে কেন ভাগ করা হচ্ছে? রিলেটিভ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিলেটিভ? তোমরা 5 জন আছো, 5 পিপলস আর দেয়ার। 2 মেল 3 ফিমেল, okay, sir. for example. What is the portion of male candidate? Two by 5. তাই তো? কেন 2 দিয়ে 5 কে Yes. ভাগ করা হচ্ছে? Because the number of males are That is 2 the- and the total Imagine. number of টোটাল candidates are নাম্বারটা 5. 5। So that is the meaning of relative value. That is a relative proportion. This is called the proportion, relative proportion of male out of 5 pupil. Proportion of male out of 5 pupil. Similarly, this value, mouse jar move korche dekho, this value is the proportionate value of the proportionate frequency of Of the first one. first row. Proportional, or sometimes called relative frequency. Proportionate value out of 70. What is the 2? Only 2 0. is the Only 0. Like this. So that is called the relative frequency. Proportionate, just ratio, you can say. And if you add Yes. them, see this. If you add them, you can get 1. Yes, sir. Clear? Similarly, you can get the percentage frequency by simply multiply them. মানে like this. If you percentage male, what is the percentage of male? You have like this.
percentage of male candidate out of 5 candidates, and that is 40% something. So this is nothing but this percentage. relative frequency See, relative frequency into percentage. relative frequency into percentage equal to Like 100, you know, 100. PF. Relative into 100 is equal to PF. আর কোনো ডাউট বলো? Any conceptual doubt? Okay. Now another terminology that is called CF. That is a tricky technique. Let us think what is the meaning. A tricky technique. মানেটা কি? Let us go for this. Let us go for our example. So let us go for our example in a brief. I have to explain this in a কত ক্লিয়ার ছিল. Let us start this 40 to 43 এটা মনে রাখো. 40 to 43 and that is the weight, right? ঠিক বলছি তো? Weight 40 to 43. I write it Yes, sir. simple like this. Just a minute. পরিষ্কার করে লিখছি, এই জন্য পরিষ্কার করে লিখছি। Just a minute দেখো. 40 to 43, 44 to 47, 48 to 52, 53 to 57. এই তো ঠিক লিখছি তো রে? হ্যাঁ, ভুল হচ্ছে 48 to 51, sorry, 48 to 51, sorry, 48 to 51, 52 to 55, 56 to 59, দেখেন, হ্যাঁ, then 60 to 63. They are the details of the weight. Remember, write it weight. আবার বলছি, ও বলছিল ক্লাস লিখতে না, আমি ঠিক আছে ক্লাস লেখাটা বন্ধ করছি। আস্তে আস্তে you have to stop writing class, frequency, etc. You have to write the actual, the name of the values or name of the variable. Like here the weight is the variable and the frequency is মনে রাখবে 6, 7, 5, 4 and 9. So write it. Frequency or rather you can number of student. Number of students 6, ভুলে গেলাম 6 কত গো? 7 6, 7, 7 হ্যাঁ 6, 7, 5, 5 4, 9 4 গেল। আরেকটা হবে যে 9 9 স্যার আরেকটা হবে 5 লাস্টটা কি ছিল? শিওর তো? 9 5 হ্যাঁ, স্যার, 9 5 আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, যাই হোক। Now my question is, what is the meaning of CF? আচ্ছা, CF. cumulative frequency. CF means লিখে যাচ্ছি, CF means cumulative frequency. cumulative. খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যানালাইসিস, এটা ভীষণ কাজে লাগে। মানে রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল আমি বলবো কিভাবে বুঝবে তুমি। লেস দ্যান টাইপ, দ্য মিনিং ইজ এইটার মানে হচ্ছে লেস দ্যান। ওকে, লেস দ্যান টাইপ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস? আচ্ছা, ক্যান ইউ টেল the number of people less than a number of student less than 40 kg কজন আছে? No one is there. 0 sir, 0 sir. 0. Number of people less than 40, 0. তাই? Okay, right? Less than equal to বলতে পারো। Then 0 will be there. Upper part, upper part লিখলেন। Now you go for this column. এই upper limitটা ভাবো। These upper limits. Number of people, a number of students less than 43 weight. আঠেরো বছরের নিচে ভারতবর্ষে কতজন মেয়ে অবিবাহিত আছে? That is the less than type concept. 24 বছরের নিচে কয়জন অবিবাহিত আছে? So that is the less than concept. Similarly, what is the number of students less than 43 or 43 kilo weight? 6. 6. Now Less than equal to this. less than equal, right? একদম একদম।
What is the number of student whose weight is less than 47? 13. Good. 7. Oh no, 13. Sorry. বোঝা গেল 18 বছরের নিচে কয়জন বাচ্চা আছে? সো 18 স্ল্যাবের যারা আছে সবাইকে অ্যাড করতে হবে বিলো less than 18. Similarly, for that case you can get 13. Now number of students less than weight for 51. So naturally 13 18. 18, sir. less than 55. So 22. 22. Because 18 plus 4. Next day we will describe again. No tension. যারা কপি করতে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে you have to repeat it in the next day. No tension. Okay? স্যার এগুলো কপি এখন করছি না। দরকার নেই, পরের দিন আমি একটা অঙ্ক দিয়ে পুরো করে দেবো। তো এখন শুধু বোঝ রে, আগে বোঝ ব্যাপারটা, বোঝাটা খুব জরুরি। কপি করা তো মুখস্থ, এটা তো হ্যাঁ স্যার। ম্যাথামেটিক্স, এটা তো আর ধরে মুখস্থ ইতিহাস ভূগোল নয় যে মুখস্থ করবো। ওকে, 59 less than 59. So naturally that is 22 plus 9. 31. চলো গন্ডগোল কোথাও একটা। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। Less than 63. 31 plus 5. That is 36. 36. তার মানে all student weight is less than 63 because total number of student is 63. 36 number of student, sorry, 36 number of student. So all student weight is less than 6. So that is called less than type. Similarly, you can find greater than type. And you can start from the downwards and you stick with lower limit. এরকম greater than 60, how many students? 5. 5. Greater than 56, how many students? 14. 14. Greater than 52, how many students? 18. So this is the policy. Greater than 48, how many students? Naturally 18 plus 5. 23. 23. 23. 23. এক মিনিট, just a minute. এই okay, and so on, and in the last stage you will get greater than 40. Wait, and that is 36. Clear? Hobby. That is the rule. So for the case of CF greater than, you go from downwards, and for the CF less than, you go for the upwards. Upwards. Up to down, and down to up. Okay. Now to see this example, I think we will. আমি পরের দিন একটা গোটা অঙ্ক করবো, আবার বলছি একদম how can you find the relative frequency, একদম straight example, একদম from the frequency table for the মানে raw data. নেক্সট দিন যে এক্সাম্পলটা করবো সেটা বলছি, from the raw data first find the table. ওকে, আমি আজকে ভেবেছিলাম করবো কিন্তু সময় পাইনি, এই অঙ্কটা করবো, আগে বলে দিলাম, পারলে করে রাখো, এই অঙ্কটা করবো, ফটো তুলে রাখো, পারলে করে রাখো বাড়িতে। একদম র ডেটা অ্যান্ড ফাইন্ড রিলেটিভ পার্সেন্টেজ, একদম খাতা পেনে করবো, চিন্তা নেই। and frequency, also find মিড ভ্যালু, আর অনেক কিছু করবো, পরের দিন বলবো ডিটেইলস, অনেক একটা গোটা অঙ্ক, মানে
পুরো টপিকসটা যদি একদম পুরো মানে ছবির মতো ভাসে তোমার সামনে আর কি, এভরিথিং রিগার্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, যাতে একটা অঙ্ক দিয়ে তুমি সমস্ত ডিটেলসটা বুঝে যাও। আচ্ছা আচ্ছা, দিস ইজ মিডিয়ান, সরি মিডিয়ান ওয়ার্ডটা ভুল করে ইউজ করলাম। দিস ইজ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, দিস ইজ cumulative frequency, this is percentage frequency, this is mid value, this is upper limit, this is lower limit, this is class interval, this is class boundary, and so on. Every terminology that is related with this, every terminology for this statistics note to every terminology like relative frequency, inclusive type, exclusive type, everything. আমরা নেক্সট দিন একটা অঙ্ক দিয়ে ওইটা যদি তুমি কপির মধ্যে রেখে দাও, আমার মনে হয় না ওর বাইরে আর কিছু তোমার জানার দরকার হবে। That is enough for you. You can, from that particular example, you know everything. What is the meaning of upper limit? What is the meaning of lower limit? What is the cumulative frequency? What is reflexive? Is it relative frequency? What is percentage frequency, class limit, class boundary, everything. Okay, I will explain in the next day. বাট বিফোর গোয়িং ফর ডিটেইলস আরেকটা কিউনিটি আরেকবার দেখে নিই, কারণ পরের দিন করবো তো এত কিছু একসঙ্গে মাথা রাখা মুশকিল হবে। আরেকবার এইটা দেখে নাও। স্যার বলো বলো স্যার ইন আর এক্সামিনেশন অনলি কার আছে এটা? হ্যাঁ বলো বলো। স্যার in our examination only sums will come or some theories will also be there? Most of the case sums will come, 99% sums will come. Oh, theories will not there. Say maybe say two numbers theory like find the difference between primary data and secondary data. Only 2 marks, Okay, 3 marks. okay sir. Not more than 5 marks. There 5 marks from the theory, maximum 5 marks. Okay sir. তোমাকে বললে যখন তার এক্সাম্পল দেখাই, let us go for this. সবই ম্যাথ দেখতে পাচ্ছ, ড্র এ পাই চার্ট, দ্যাট ইজ নট সাট এক্স্যাক্টলি ম্যাথ, বাট দ্যাট ইজ দ্য থার্ড পার্ট, আই মিন প্রেজেন্টেশন অফ ডেটা। আমি পড়াবো। ওকে, নাও দ্যাট ইজ ম্যাথ, কোশ্চেন নাম্বার 3। স্যার বিজনেস ম্যাথ এই কোশ্চেন পেপারের সঙ্গে থাকবে না? এখন পেপারটা কি হয়েছে, এখন তো পেপারটা মিক্সড হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আগেকার দিনে পেপারটার নাম দেখো তাহলে বুঝতে পারছো। নামটা দেখেছো? Statistics. এখন Yes sir. এখন 5 হয়ে গেছে। তোমাদের একটা ম্যাথসের পেপারও দেখাই যদি চাও, দাও। পেপারটার নাম কি আছে? Mathematics. Mathematics. So now it is mixed. Naturally mixed করেছে, 5 একসঙ্গে করেছে যখন, স্ট্যাটিস্টিক্স ফুল স্ট্যাটিস্টিক্স নেই। আগে ছিল বাইভেরিয়েট ডেটা। তোমাকে দেখাই ফর এক্সাম্পল, আমি এখন ম্যাথ নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না, ম্যাথস যখন পড়াবো তখন বলবো। ফর এক্সাম্পল দিস ইজ বাইভেরিয়েট ডেটা অ্যানালাইসিস, রিগ্রেশন, বুঝতে পারছো? দিস ইজ জাস্ট মিনিট দাও। This is bivariate data analysis. ये question number 10. Okay. This is bivariate data. This is again bivariate data. Two variables are there, x and y. আমি বলেছিলাম সিঙ্গেল স্টুডেন্ট আর 2 মার্কস, দেখতে পাচ্ছ? মোস্ট লাইকলি মার্কস নেসেসারি ফর পার্টিকুলার 30 স্টুডেন্ট। How many students are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 students marks are there. Marks in mathematics and marks in economics and marks in statistics. So there are bivariate data. Now this is not in our syllabus. Okay, only univariate data analysis is there, and there is a huge math syllabus in mathematics on that time. That is code is BBA 102. Mathematics এর কোডটাও ছোট হয়ে গেছে, আগের মতো নেই। লিমিট কন্টিনিউটি নেই, এক্সেট্রা এভরিথিং। আমি যাবো না, আগে কিছু সিলেবাস ছিল সেই নিয়ে আলোচনা করে আমার কোনো ইচ্ছা নেই, আমার চাইছিও না। আমাদের যা সিলেবাস সেটা নিয়ে আমরা ভাববো। ওকে, যাই হোক। আচ্ছা, ইলেকট্রন 7টা একটু দেখো তো, বুঝতে অসুবিধা হলে বলো।
জাস্ট একবার গো থ্রু করো, আমি যদি বুঝতে অসুবিধা তাহলে বলো। জাস্ট I want, can you tell what is the meaning of this? What is the meaning of this 90? Which one, sir? বলছি। What is the meaning of this 90? In the, remember the variable is marks in statistics. That is the x. What is the minimum value, meaning of 90? The addition of the previous No. frequencies. সেটা তো by mathematics. But theoretically, what is the meaning of this 90? The number of bolo 90 Sir, means the cumulative frequency of no. marks 30 to 40 is 90. Oh, sir. Bolo. Sir, Sir, number of students who scored more less than 40 marks in Good. an examination. একদম number of students less than 40 marks in statistics আরো বল in statistics Yes, sir. number of students who কি বললি Who scored less than 40 marks in statistics. who scores less than 40 marks. in stat আরে মাঝে okay, so this is the meaning of, similarly can anyone tell what is the meaning of 85? Remember 85 related with this row, মানে upper lower limit case. Anyone, what is the meaning of 85? স্যার 20 উপরে মার্কস পেয়েছে 20 না 10 Students who scored 10 এর উপরে more than 10 marks. more than 10 10 marks in. মোর দ্যান 10 Yes, sir. এইটাকে ব্রেনে মানে একদম হিট করে ফেলো, কপি করে লাভ না, ব্রেনে ঢুকাও। কপি তো ঠিক আছে, ওকে, কপি গুড, গুগল ক্লাসরুম গুড, বই গুড, বাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন। Yes, sir. ওই খাতা পেনে লিখতে হবে না, মাথায় ঢুকাও, মাথায়। ওকে, ইউ হ্যাভ টু লার্ন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস। নোট তো এক জিনিস, ওকে, নোট ইউ ক্যান গেট ইন গুগল ক্লাসরুম, ইউর কপি, বাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন, শিখতে হবে আগে। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ 85? দ্যাট ইজ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট, কি না বলে আবার ভুলে গেলাম, নাম্বার অফ স্টুডেন্ট, Number of students who scored more than 10 marks in statistics. একদম গুড। সো ইউ হ্যাভ টু রিপ্রেজেন্ট yourself by different. ওকে, আজকে থাক, নেক্সট ডে উইল, ওই বললাম আগের দিন নেক্সট ডে কি করবো, আমি আর ডিটেইলস যাচ্ছি না, শুধু আরেকটু দেখিয়ে দিই নোটটা, আরেকবার গো থ্রু করো সবাইকে, বলছি বারবার। এখানে কিছু কারেকশন ফ্যাক্টর আছে, নেক্সট দিনের ব্যাখ্যা করবো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কারেকশন ফ্যাক্টর। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ টু কনভার্ট দ্য ইনক্লুসিভ distribution to the exclusive pattern by using this correcting matter, correction factor. What is the meaning of that? You have to explain. ওই অঙ্ক করতে করতে বলে দেবো। What is the meaning of this correcting factor? Why we required this? Okay, ciao, বন্ধ কর। Okay. ওকে Yes, sir.